what the CBI has revealed in its status report is worse. It is really disturbing. Maran, I have understood what they have disclosed. You know, I know where they are heading. That's why I am not being able to. What you are flagging is of the utmost concern. I can only share with you that we are ourselves disturbed by what we have said, and this is what CBI itself told us. Mr. Solicitor, just make sure, because even last time Learned Counsel had said that the dead body challan, that statutory form, was in fact shown to the Calcutta High Court. So ensure that your counsel there actually traces what was produced for the Calcutta High Court and hands it over to you, because has some bearing on what you have stated in the status report. Because we are not given that copy. Or if there is any dispute, I have got When it. when the local police handed over. You can hand it over to the solicitor right now. I don't want to speak out of turn, Malas. This is an entire misstatement, but as and when your lordship give me opportunity. The CBI, he has something in his custody. Yeah. CBI will look into it. Yes, absolutely, Malas. That 5371 was handed over is a complete misstatement. That when we were given the documents by the Calcutta police, this is not what is given to us. Right. That a lot of issues which you have raised in your in the letter by the parents, by Learned Counsel before us, is something which CBI has also flagged in the status report. But we will ensure that your letter, for instance, is looked into by the investigating officer, because there is a specificity about that letter. Certain things are already done, but my lord, I am not. So it should be looked at, yes. আরজিকর কাণ্ডে ধৃত মূল অভিযুক্ত একজন সিভিক ভলেন্টিয়ার, তারপরেও চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়ে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা কি সম্ভব? রাত্রিরের সাথী অ্যাপ নিয়ে প্রশ্ন প্রধান বিচারপতির। রাতে কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের নিয়ে রাজ্যের বিজ্ঞপ্তি সংশোধন করতে বলল সর্বোচ্চ আদালত। Ratire Shathi means the companion at night. Friend of the night. Companion at night. A companion at night to maintain some sort of safety. Now these 1514 number security personnel will be placed in government medical college and hospitals as per breakup attached by outsourcing through agency for a period of 1 year. This is one objection, my lords. But the second objection, which is that they get a training of 7 days. So the director, principal, MSVP, all concerned, with a request to verify antecedents of all such hired personnel. A training of 7 days in consultation with the district police authority may be organized for these hired security personnel. Now, my lords, has the state of West Bengal come to this, that when an incident has happened where Sanjoy Roy, the accused, was a civic volunteer, my lords, with regard to the other safety mechanisms that my lord had directed, there are budget allocations, but beyond that, there are a few extra CCTV cameras that have been installed, and that is really it. So in terms of the safety and security, us senior doctors are there, but we are being assaulted. All right, we got your point. Therefore, request is to disband that force of 1,514 people, total number, and replace them in the interest of safety and security with the regular police force of the state of West Bengal. The accused who committed the crime was drawn from the volunteer force. Correct. Now, if we are going to have another set of contractual people who will be now designated. No, now we are giving them ID cards. But security agencies, I mean. Imagine, these contractual people will be trained, 1 second. These contractual people will be trained for 7 days, and then they will be walking all around in the hospital. Now, what is the protection which these young doctors have, particularly the women doctors, about these contractual staff walking around in the night in the hospital? Mullah, this is in addition to the security of the police that is already there, Mullah. GR says, the government resolution says, that they will be appointed through an outsourcing agency. No, these are not civic volunteers. There is a security agency that we have hired. Through them, we have recruited. So the security agency will recruit these people? Yes. Does anybody carry out any? Yes. Verification is done. Proper verification. Psychological assessment, because these people are going to be working. Proper verification is done. Health department is involved in this. Something has to be left. Today, particularly the women doctors, have a feeling of, insecurity. Now you get CISF is there today, Malas.
And And CISF will be there for a short time because they responded to we'll make arrangements after that, Regular Manoj. police, we are asked. We'll make arrangements after that. They have genuine reservations because they say, who are these contractual people who are now going to work with us? Manoj, you must have some confidence in the state machinery after all this has happened. After all, we are also cognizant of it. We are also all against it. We want the security of our women doctors. Your lordship must assume that, Manoj. প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র সৌম্য আইচ রায়ের সঙ্গে ফোনে আমরা এই মুহূর্তে যোগাযোগ করতে পেরেছি। সৌম্যদা, আপনি জানেন যে আজকে যে শুনানি পর্ব চলেছে সর্বোচ্চ আদালতে, একটা বড় অংশ ছিল সুরক্ষার প্রশ্নে, যেখানে রাজ্য সরকারের রাত্রির সাথে যে বিজ্ঞপ্তি সেইটা আলোচনার মধ্যে এসেছে, যেখানে বলা হয়েছে যে 12 ঘন্টা মহিলাদের জন্য নিরাপদ কাজের ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনে রাত্রিরে যাতে ডিউটি না দেওয়া যায় সেইটা এড়িয়ে চলা, আর কি রাত্রে ডিউটিটা এড়িয়ে চলা। তাতে বিস্ময় প্রকাশ করে মহামান্য প্রধান বিচারপতি বলছেন যে একজন মহিলা তিনি কখন কাজ করবেন সেটা রাজ্য সরকার ঠিক করে দিতে পারে না, এবং পাশাপাশি সিভিক ভলেন্টিয়ার, চুক্তিভিত্তিক কর্মী, তাদের ওপর নির্ভর করে কিভাবে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা যেতে পারে বিস্ময় প্রকাশ করে সংশোধন করতে বলেছেন রাত্রির সাথী প্রকল্পের এই অংশ মহামান্য প্রধান বিচারপতি। সৌম্যদা, দেখুন, রাজ্য সরকারের লজ্জা শরম কিছু আছে বলে আমাদের মনে হয় না। আমরা তো বারবার বলেছি যে একটা নিজার্ক রিয়াকশন দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার সবসময় তৈরি থাকে। হঠাৎ করে একটা রাত্রি সাথী বলে নিয়ে চলে এলো এবং বলল যে রাত্রিবেলা মহিলারা কাজ করবেন না। এটা তো মহিলাদের অপমান করা। এটা মহিলাদের কোথায় সুরক্ষা দেওয়া হলো? রাত্রিবেলা মহিলারা কাজ করবেন না, রাত্রিবেলা সাংবাদিকরা কাজ করবে না, পাইলট কাজ করবে না, সুরক্ষা কর্মীরা কাজ করবে না, তারা মহিলা নেই তাদের মধ্যে? আসলে রাজ্য সরকারকে কে পরামর্শ দেয়, কারা পরামর্শ দেয়, কিভাবে করেন আমরা জানি না, কিন্তু এটা পরিষ্কার যে এই অব্যবস্থা চরম গাফিলতি। একটা হাসপাতালে সুরক্ষা দিতে পারেনি, মানে শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে একটা সুরক্ষা দেওয়ার প্রবণতা, অব্যবস্থা চূড়ান্ত ছিল। সেইখানে দাঁড়িয়ে সুপ্রিম কোর্ট যে অবজারভেশন দিয়েছে, যেটা বলেছে আমরা তাতে একদম সহমত যে এই নিজার্ক রিয়াকশনে আমরা রাজি নই। এই রাত্রি সাথী পাতি সম্পূর্ণ ভাঁওতা। রাত্রিবেলা কাজ, দিনের বেলা কাজ, কখন মহিলা করবে সারা তাদের মহিলাদের ব্যাপার, সম্পূর্ণ সুরক্ষা দিতে হবে। তার সে দায় নিশ্চিত করতে হবে রাজ্য সরকার।